Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss Najib. Selamat pagi kepada Miss Najib, selaku dosen pada mata kuliah psikologi. In here, we would like to say thank you to Miss Najib yang sudah berkenan untuk memperbolehkan saya mempresentasikan materi kelompok saya secara record, secara Zoom. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi kelompok saya, yaitu yang berkenan tentang psikolinguistik. Kita akan masuk ke slide pertama. Di sini ada beberapa konten that I would like to explain in the material. The first one is semantic effect, and the next one is prosody, visual context, intro summary, argument structure synthesis, limitation, criticism, and some alternative passing theory. Kita akan masuk ke semantic effect. Apa sih semantic effect itu? What is semantic effect? Semantic can be interpreted as the science of meaning or about meaning, namely one of the three levels of language analysis, that is phonology, grammatical, and semantic. The word semantic is agreed given as a term used for the field of linguistics, which studies the relationship between linguistic science and the thing it marks, or in the word, the field of study in linguistics, which studies meaning or meaning subject. Dalam konteks linguistik, semantik itu berfokus pada pemahaman hubungan antara kata, hubungan antara tanda-tanda atau sign pada linguistik, seperti kata, frase, maupun kalimat, dalam konsep atau hal yang diwakilinya. Dalam istilah yang lebih sederhananya, ini tuh semantik mengeksplorasikan bagaimana kata-kata dan bahasa disampaikan melalui maknanya sebenarnya. Misalnya, saat Anda mengucapkan atau mendengar kata kucing, itu merujuk pada hewan yang biasa kita kaitkan dengan kata tersebut. Itu merujuk pada hewan biasa yang kita kaitkan dengan kata tersebut. Untuk semantik, pada dasarnya di sini semantik itu tentang mengeksplorasikan dan memahami ilmu makna dalam bahasa tersebut. Dan itu memainkan peran penting dalam cara kita berkomunikasi dan menampilkan informasi melalui kata-kata dan struktur bahasa. Lalu yang selanjutnya ada prosody. When people speak sentence, they produce a sequence of words, and they modulate the speed, loudness, and pitch that they speak depending on what role the word I play in the sentence. Singkatnya, ketika orang berbicara, mereka tidak hanya membentuk kalimat menggunakan kata-kata, tetapi mereka tuh juga menyesuaikan kecepatan, speed, loudness, penyaringan, serta pitch atau nada ucapan mereka untuk menyampaikan makna tambahan dan untuk mengkomunikasikan pesan yang dimaksud secara efektif kepada pendengar atau si penerima. Variasi pada pola bicara ini memainkan peran yang cukup penting dalam kita agar bisa memahami dan menampilkan bahasa secara lisan. Quarterly proofreading. Another example is the difference between statement and question. Suppose someone say, John wants a hamburger with a
rising tone at the end. Normally, a speaker would use that prosodic to indicate uncertainty. The speaker is asking a question. If the speaker pronounced the same sentence with a falling tone at the end, that usually indicates that the speaker is making a statement. The speaker knows what Jones wants. Visual context effect. This section will review further evidence that syntactic parsing can be affected by information from outside the system processing language. In particular, the information available in visual schemes can increase a developer preference for complex syntactic of structure. Di sini itu kita akan menjelaskan tentang evidence yang secara sintaktik itu terparsing atau terhubung dan bisa saling affected oleh informasi dari luar melalui pensisteman bahasa. Next slide. Example of the sentence. The girl placed the apple on the towel in the box. To understand the sentence, the girl placed the apple on the towel in the box. That was heard by the participant. The researcher used the visual word experimental method where the participants were eye-tracking device that can show researcher where the participant will look during the experiment. So, misalnya, peserta mungkin melihat objek atau area yang berbeda dalam adegan yang secara mental diciptakan oleh kalimat tersebut. Seperti gadis, apel, handuk, atau apapun itu. Saat mereka mendengar kata-kata tersebut, data ini tuh dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana sih partisipan itu bisa membangun representasi mental dari makna kalimat dan bagaimana mereka mengintegrasikan berbagai elemen yang disebutkan dalam kalimat the girl placed the apple on the towel in the box. Singkatnya tuh metode visual word experiment itu menggunakan teknologi eye tracking untuk menyelidiki bagaimana peserta komunikasi itu memproses dan memahami kalimat. Dengan menganalisis gerakan mata mereka, peneliti atau sang researcher itu dapat memperoleh informasi berharga tentang bagaimana peserta secara mental membangun makna kalimat dan bagaimana mereka menggambarkan situasi yang digambarkan secara visual. Next slide. For example, consider the display in the side. The screen on the left contains only one apple, and it is on the towel. The screen on the left also has an empty towel and a box. The right view contains two apples, one of the apple on the napkin and the other on the towel. There are also towels with nothing on them. So both displays have empty towel, which could make the intended interpretation of the towel. Since it has two apples, the view on the right is visually. Interim summary. So far in this chapter, we have seen that sentence interpretation involves the parser making decision about how the word in the sentence relate to one another. The important point to take are constraint,
Yes, parsers can activate multiple syntactic structure at the same time. The second one is it ranks the different structure based on how much evidence is available for each input. The third one is evidence for certain structure and accompanying semantic interpretation can be forthcoming from a variety of sources, including story context, visual context, subcategory information, and semantic properties of the word. Argument structure hypothesis. Linguistics have spent considerable effort coming up with principles that support a distinction between argument and adjunct. Arguments are usually thought of as being elements of meaning that a word needs to express a complex thought. These elements of meaning are usually explicitly expressed in the sentence, but sometimes they can be omitted. Kita harus memperhatikan bahwa perbedaan antara argumen and adjunct ini tuh terkadang bisa rumit dan tergantung pada konteksnya. Dalam kasus tertentu, kata atau frasa yang sama dapat berfungsi sebagai argumen atau tambahan atau adjunct berdasarkan konteks yang spesifik pada penggunanya. Singkatnya linguistik telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk membedakan antara argumen and adjuncts. Argumen di sini itu elemen yang cukup penting untuk menyampaikan pemikiran secara lengkap, sedangkan adjunct di sini tidak terlalu penting dan dapat dihilangkan tanpa mengubah makna dasar dari kalimat tersebut. For example, the verb eating is thought to require an object. You have to eat something in order to eat. But the semantic argument can be committed from the actual spoken sentence if the speaker wishes to focus the listener attention on the action. Verb can be had between 0 and 4 arguments. Verbs like rain and snow have 0 arguments. Because language require sentence to have grammatical subject, speakers include a meaningless pronoun as a placeholder when they use 0 argument verb in sentence, as in it rained, it snowed. The argument structure hypothesis provides a somewhat more nuanced view of how argument should influence parsing. According to the argument structure hypothesis, argument frame and their corresponding syntactic structure are important because they determine how some elements of sentence are interpreted. Limitation, criticism, and some alternative parsing theory. Although a considerable amount of experimental work in the past, PKT has produced results favorable to a variety of processing accounts that fall within the context-based sentence processing framework. Some people still prefer some version of a two-stage parsing theory. There are a number of reasons for this, but let's just focus on two of the main reasons of the general concept-based approach. Di bagian ini tuh menunjukkan bahwa meskipun dukungan yang berkembang untuk pemrosesan bahasa dan kendala, beberapa peneliti dan ahli bahasa masih menyukai teori ini, teori constant-based approach. Karena teori penguraian 2 tahap ini, karena kritik khusus ini, kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasan. Dalam penelitian yang sedang berlangsung di bidang pemrosesan kalimat bertujuan untuk lebih memperjelas mekanisme dan proses kognitif
yang tepat dalam bagaimana manusia memahami dan memproduksi bahasa. Oke, thank you very much for coming in my online presentation, especially for like this. I apologize if there any mistake in my conversation. Thank you very much. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.